Good evening, students. Good evening, sir. So oxides we completed. Now I am going to discuss few points about oxy acids of nitrogen. Regarding nitrogen, we have two important oxy acids. One is HNO2 and second one is HNO3, nitrous nitric acid. Obviously, only one hydrogen is there, so both are monobasic acids. This HNO2 near oxygen bent anna. So here we have one lone pair. Near oxygen, two lone pairs. Near oxygen, two lone pairs. This is structure of HNO2. Now coming to HNO3. Now this is correct. This structure is correct, Nana? Oh, this is wrong. Because nitrogen maximum have how many bonds? 4 bonds. So that's why the fourth bond formed by nitrogen is always day 2 bond. That's the day 2 bond oxygen we have to put. So two lone pairs. In my day 2 bond oxygen, 3 lone pairs. So HNO2, HNO3, structural aspects. Next, HNO2, HNO3. Acidic strength. Now which one is strong acid? HNO2 or HNO3? Now, nitrous acid is strong acid or nitric acid is strong acid? Acidic strength. Can you justify why HNO3 is strong acid? Oxidation state, sir. Oxidation state, huh? Yes, sir. ఒక నిమిషం అలాగే ఆగండి. ఇప్పుడు H3PO2, H3PO3, H3PO4 +1 +3 +5. ఇప్పుడు మోర్ ఎసిడిక్ ఏది? Phosphoric acid. కాదు, రాంగ్. ఇది మోర్ స్ట్రాంగ్లీ acidic, H3PO2, not H3PO4. అయితే అసిడిటీ పీకేతో డిసైడ్ చేస్తాం, ఇంకా ఆక్సిడేషన్ పవర్ ఎలక్ట్రోడ్ పొటెన్షియల్ డిసైడ్ చేస్తాం. ఇంకా ఇంకేం లేదా? K వాల్యూస్, వాల్యూస్, ఇంకా స్ట్రక్చర్ ఒక్క నిమిషం. మనకి ఎసిడిక్ స్ట్రెంత్ అంటే ఏంటి? లాస్ ఆఫ్ ప్రోటానేనా? అంటే NO2 మైనస్ వస్తుంది. మరి ఏది స్ట్రాంగ్ కాంజుగేట్ బేస్? NO2 మైనస్, NO3 మైనస్? ఎలా తెలుస్తుంది మనకి? సరే, ఓకేనా, నో ప్రాబ్లం. NO2 మైనస్. ఇది NO3 మైనస్. ఒక ఆన్సర్ చెప్పండి నాకు. NO2 మైనస్ మోర్ రెజొనెన్స్ స్టెబిలైజరా, NO3 మైనస్ మోర్ రెజొనెన్స్ స్టెబిలైజరా? మా NO2 మైనస్ ఈజ్ మోర్ రెజొనెన్స్ స్టెబిలైజ్డ్ ఆర్ NO3 మైనస్ ఈజ్ మోర్ రెజొనెన్స్ స్టెబిలైజ్డ్? Which ion has more number of resonating structures, Nana? NO3 minus. అయిపోయింది అక్కడ. అంటే NO3 మైనస్ మోర్ రెజొనెన్స్ స్టెబిలైజ్డ్ అంటే HNO3 ఏమవుతుంది అప్పుడు? More acidic. అంతే.
అమ్మా ఎక్కడ మీరు వాడరు ఆర్గానిక్ లో ఈ పాయింట్. ఇఫ్ ఎనీ యాసిడ్ అంటే ఇట్స్ anion ఈజ్ మోర్ రెజొనెన్స్ స్టెబిలైజ్డ్ దెన్ కరస్పాండింగ్ యాసిడ్ ఈజ్ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్. మనకి ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ అవన్నీ మనకి షార్ట్ కట్స్ నాన్న. పర్ఫెక్ట్ గా అయితే మన లింగరాజ్ చెప్పినట్టు కేఏ పీకేఏ వాల్యూస్ పర్ఫెక్ట్ అది. మరి వీ డోంట్ నో అబౌట్ కేఏ అండ్ పీకేఏ వాల్యూస్ కదా, అవన్నీ ఎక్స్పెరిమెంటల్ వాల్యూస్. అప్పుడు ఇది మనం మెయిన్ గా ఉపయోగించుకుంటాం. అంటే ఇప్పుడు హెచ్ఎన్ఓ3 బై లూజింగ్ ప్రోటాన్ ఇట్ ఈస్ బికమింగ్ మోర్ రెజొనెన్స్ స్టెబిలైజ్డ్. ఆటోమేటికల్లీ హెచ్ఎన్ఓ3 రెడీలీ లూజెస్ ప్రోటాన్. అదేగా మనకు కావాల్సింది ఎసిడిక్ స్ట్రెంత్. కాబట్టి ఇక్కడ ఏమన్నా మనం ఇప్పుడు NO3- దగ్గర ఏం రాద్దాం చెప్పండి. దిస్ ఈస్ మోర్ రెజొనెన్స్ స్టెబిలైజ్డ్. అంతే కదమ్మా. ఇప్పుడు 7th గ్రూప్ తీసుకున్నా, HOCl ఉంది నాన్న, HClO2 ఉంది, HClO3 ఉంది, HClO4 ఉంది. 4 యాసిడ్స్ ఉన్నాయి మనకి. ఈ 4 యాసిడ్స్ లో ఏది స్ట్రాంగ్లీ ఎసిడిక్ మనకి? HClO4 sir. ఎలా చెప్తాం? More Resonating structure. దాని anion చూసుకోవాలి మనం. దాని anion ClO4- has more resonating structures కదా. Therefore HClO4 is strong acid. ఇక్కడ ఆక్సిడేషన్స్ బట్టి చూసుకున్నా మనకు ఓకే, +1 +3 +5 +7 అంటే ఆ రూల్ అన్నిటికీ అప్లికబుల్ కాదు నాన్న. ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ రూల్ ఇస్ నాట్ అప్లికబుల్ టు ఆల్ కేసెస్. సో 2 ప్రిన్సిపల్ జాగ్రత్తగా మీరు ఉపయోగించుకోండి. ఆక్సిడేషన్ స్టేట్, but in some cases we have to use the resonance stabilization of corresponding anion. Sorry. So if NO3- is more resonance stabilized, HNO3 now ఏమవుతుంది చెప్పండి? HNO2 is less than HNO3 is acidic strength. మనకి ఎలక్ట్రోడ్ పొటెన్షియల్స్ దేనికి అవసరం వస్తాయంటే ఆక్సిడైజింగ్ పవర్ కోసం నాన్న, ఎసిడిక్ స్ట్రెంత్ కోసం కాదు. SRP values we are using for comparing oxidizing and reducing powers. మనకి ఎసిడిక్ స్ట్రెంత్ అంటే మెయిన్ KA or PKA ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ నాన్న. బట్ we don't know about KA and PKA values, then we are using any one of these two. This is more appropriate one. If any oxy acid is strong acid means it indicating that its anion is more resonance stabilized. ఎప్పుడు అవి సేమ్ సిరీస్ ఆఫ్ కాంపౌండ్స్ అవ్వాలి. మళ్ళీ HNO3 HClO4 కంపేర్ చేయొద్దు నాన్న. డోంట్ కంపేర్ HNO3 అండ్ HClO4. అప్పుడు కంపల్సరీ KA వాల్యూస్ కావాల్సిందే. ఇప్పుడు మనం సిరీస్ ఆఫ్ కాంపౌండ్స్ చూసుకుంటే ఇలా కంపేర్ చేసుకుంటాం మనం. anion is more resonance stabilized, then corresponding acid is strong acid. This is first point. Next, one more extra information I am giving here. Other oxy acids of nitrogen. But 2 more oxy acids we have. One is H2N2O2. Second one is HNO4. My first compound nitrogen oxidation state ఎంత నాన్న? H2N2O2 +1 ఓకే +1. మరి HNO4 కి how much నాన్న? నైట్రోజన్ +5. +7 Yes, sir. No, sir. +5. +7 possible? No. Nitrogen maximum is +5 only. అంటే something is there in HNO4. ఉంది నాన్న, this special compound HNO4. First, this H2N2O2, this is called as hyponitrous acid. And it contains azo linkage. What is azo linkage? N double bond N linkage. ఎలా రాసుకోవచ్చు మనం? OH ఇక్కడ రాసుకుంటే
lone pair. This is H2N2O2. HNO4 peroxy compound ana. Pernitric acid antam or peroxonitric acid. It contains one peroxy linkage. Peroxy linkage అంటే ఏంటి నాన్న? ఓవో లింకేజ్. ఓవో లింకేజ్ అని ఇంకేం అక్కర్లేదా? NO. అది కాదు నాన్న, పెరాక్సీ లింకేజ్ అంటే ఓన్లీ ఓవో లింకేజేనా? ఇంకేం వద్దా? సరే, రాజేశ్వరేనా? O2F2. Oxygen state of O is minus. మరి ఇది పెరాక్సీ కాంపౌండా? ఓవో లింకేజ్ ఉందిగా. ఏమ్మా ఈరాల్స్ ఓవో లింకేజ్ ఇస్తే రాజేశ్వరి Oxidation state of oxygen +1. మనకి ఇది +1 కదా, మరి రాంగ్ కదా. మరి పెరాక్సైడ్ అయాన్ అంటే ఏది మనకి? O2 2+ O2 2-? O2 2-. అంటే ఇప్పుడు మీరేం చెప్పాలి? పెరాక్సీ లింకేజ్ అంటే ఓవో లింకేజ్ విత్ -1 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఈస్ కాల్డ్ పెరాక్సీ లింకేజ్. ఓకేనా? Yes, sir. రైట్. వన్ పెరాక్సీ లింకేజ్ అంటే ఇక్కడ -1 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ అంటే 2 ఆక్సిజన్స్ విత్ -1 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ అలాగైనా చెప్పుకోవచ్చు మనం. 2 ఆక్సిజన్స్ అంటే 1 పెరాక్సీ లింకేజ్. సో N డబుల్ బాండ్ O Day2 bond O and H, bent oxygen. 2 lone pairs. Here 2 lone pairs. Here 3 lone pairs. These 2 oxygens with -1 oxidation state. Hydrogen +1. E oxygen -2. E oxygen -2. ఇప్పుడు నైట్రోజన్ కి ఎంత వస్తుంది అని ఆక్సిడేషన్ స్టేట్? +5 we are getting. So there are 2 other oxy acids of nitrogen, hyponitrous acid and pernitric acid. Next. చెప్పడా సార్, డైజోటైజేషన్ రియాక్షన్ లో HNO2 డైరెక్ట్ గా తీసుకుంటాం సార్, కానీ మనం మిక్చర్ NaNO2 + HCl తీసుకుంటాం. ఎందుకంటే HNO2 అన్స్టేబుల్ అంటారు. ఒకసారి ఎందుకో చెప్పండి. HNO2 అన్స్టేబులే. అది ఇప్పుడు కూడా మనకి HNO2 ప్రిపేర్ చేయాలి అంటే మనకి చాలా లో టెంపరేచర్ దగ్గర ఫామ్ అవుతుంది నాన్న. ఇన్ సిట్టు ఏదో అంటారు సార్ ఆ కండిషన్. ఇప్పుడు మనకి N2O3 ప్రిపేర్ అవడానికి ఆల్మోస్ట్ వెరీ లో టెంపరేచర్ -35 degrees సెంటిగ్రేడ్ కావాలి. N2O3 ప్రిపరేషన్ కి మనకి రూమ్ టెంపరేచర్ దగ్గర ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదు కదా అది. మనకి HNO2 ఇది అన్స్టేబుల్ అంటాం. ఓకే. So now related to phosphorus. First, important oxides of phosphorus. The main 2 ఉన్నాయి నాన్న. Before going to that, these oxides of phosphorus are dimeric. Dimeric అంటే P4O6, P2O3. Dimeric forms we call it as. Again, phosphorus P4 unit nana. That's why P4O6. Next P4O10 or P2O5. ఒక పాయింట్ చెప్పండి నాకు. నైట్రోజన్ ఉంది, ఫాస్ఫరస్ ఉంది. అవుట్ ఆఫ్ దీస్ 2 I want p-pi bonds. I want pi bond between p orbitals. Now please tell me, out of nitrogen and phosphorus, which element readily form p-pi bonds? Nitrogen or phosphorus?
Out of these two, which element readily form p pi multiple bonds? ఇప్పుడు p ఆర్బిటాల్ నానా, ఇది p ఆర్బిటాల్. సో సైడ్ వైజ్ ఓవర్లాప్ అయితే కనుక మనకి పై బాండ్ వచ్చేది, దీన్నే మనం p పై అంటాం. p ఆర్బిటాల్ అండ్ p ఆర్బిటాల్. ఇప్పుడు ఒక సింగిల్ స్ట్రోక్ లో చెప్పండి, దీస్ p ఆర్బిటాల్స్ ఆర్ వెరీ క్లోజ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ నైట్రోజన్, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఫాస్ఫరస్. నైట్రోజన్ ఎందుకని? స్మాలర్ స్మాల్ సైజ్ కాబట్టి. ఫాస్ఫరస్ బిగ్ సైజ్ కదా నాన్న, బిగ్ సైజ్ కాబట్టి ఆ p ఆర్బిటాల్ డిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది. అప్పుడు మనకి పై బాండ్ ఫామ్ అవటం కొంచెం కష్టం రిలేటివ్లీ నాన్న. వెన్ కంపేర్ టు నైట్రోజన్, ఫాస్ఫరస్ షోస్ లెస్ టెండెన్సీ ఆఫ్ ఫార్మింగ్ p పై మల్టిపుల్ బాండ్స్. అందుకనే మనకి నైట్రోజన్ ఎలా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, n ట్రిపుల్ బాండ్ n. అదే ఫాస్ఫరస్ p ట్రిపుల్ బాండ్ p ఉందా? లేదు, p4 ఉంది. ఆ p4 లో కూడా మల్టిపుల్ బాండ్స్ ఉన్నాయా, సింగిల్ బాండ్స్ ఉన్నాయా? సింగిల్ బాండ్స్. చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ నాన్న. జనరల్లీ స్మాల్ సైజ్ ఆటమ్స్ రెడీలీ ఫార్మ్ p పై మల్టిపుల్ బాండ్స్. ఇంకోటి, అవుట్ ఆఫ్ దీస్ టూ ఎలిమెంట్స్, నైట్రోజన్, ఫాస్ఫరస్, which one form readily p పై bonds? ఫాస్ఫరస్. ఎందుకంటే నైట్రోజన్ లో డిఆర్బిటల్స్ ఉన్నాయి నానా. నైట్రోజన్ అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిట్ ఈస్ 2s 2p. అదే ఫాస్ఫరస్ వచ్చేసరికి 3s 3p 3d ఇస్ దే. అందుకనే ఒక చిన్న పాయింట్ నాన్న ఏంటంటే, నైట్రోజన్ ఫాస్ఫరస్ కంపేర్ చేస్తే among those two, in phosphorus, if we have double bond, that in the double bond, pi bond is always dash bond. What type of bond? p pi d pi only, but not p pi. ఎక్కడైనా సరే p డబుల్ బాండ్ ఉంది అన్నాము అంటే ఆ పై బాండ్ p పై d పై, p పై కాదు. సో కంక్లూజన్ రాద్దాం, ఒక పాయింట్ రాసుకుందాం. When compared to phosphorus, nitrogen readily form p పై bonds. ఇంకో పాయింట్ ఏంటి, if phosphorus form multiple bond, then that pi bond is p పై d పై. ఇప్పుడు ఫోర్త్ గ్రూప్ తీసుకున్నాం అనుకోండి నాన్న. ఫోర్త్ గ్రూప్ లో which element form multiple bonds very easily? p పై multiple bonds నాన్న. కార్బనా, సిలికానా? కార్బన్, బికాస్ ఆఫ్ స్మాల్ సైజ్. అందుకనే ఇప్పుడు if you observe carbon oxygen related compounds, many are there. CO, CO2, C3O2, number of compounds are there between carbon and oxygen. But silicon and oxygen, very limited number of compounds. SiO2 is very important for silicon. That in SiO2 no multiple bonds, no single bonds are there. అందుకే మనం నైట్రోజన్ ఫాస్ఫరస్ కంపేర్ చేసుకుంటే నైట్రోజన్ has many oxides when compared to phosphorus. Because of the ability of forming p పై multiple bonds, nitrogen readily form large number of oxides with oxygen. Phosphorus form less number, very unstable oxides. Now, this information I want to explain bonding in P4O6 and in P4O10. Next. P4O6.
This is phosphorus trioxide P4O6. దీని బాండ్ లెంత్ PO బాండ్ లెంత్ 1.65 angstroms. ఇప్పుడు మనం P4O10 కి వెళ్దాం. సేమ్ యూనిట్ phosphorus జనరల్గా టెక్స్ట్ బుక్స్ లో డబుల్ బాండ్ రాసేస్తారు అవునా? Yes, sir. డబుల్ బాండ్ అది కొంచెం రాంగ్ అది. డబుల్ బాండ్ ఓకే గానీ అవి నార్మల్ డబుల్ బాండ్ కాదు. ఇప్పుడే మనం ఏం చెప్పుకున్నాం, ఫాస్ఫరస్ ఆక్సిజన్ తోటి పీ టెండెన్సీ తక్కువ ఉంటుందా ఎక్కువ ఉంటుందా నాన్న? వెరీ లెస్ నో. when compared to nitrogen, phosphorus has less tendency of forming p pi multiple bonds. మరి లోన్ పేర్ ఉంది, లోన్ పేర్ ఉంది, లోన్ పేర్ ఉంది, లోన్ పేర్. ఇక్కడ మనకి ఆక్సిజన్ ఉంది నాన్న. ఆక్సిజన్ ఏమవుతుందంటే వైలేట్ అవుతుంది కాన్ఫిగరేషన్. లైక్ N2 బాండ్ ఓ లేదు, అలాగే ఇక్కడ ఓ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ ఈస్ క్రియేటింగ్ ఎంటీ ఆర్బిటాల్. అప్పుడు ఫాస్ఫరస్ నుంచి ఆక్సిజన్ కి ఏముంటుంది అప్పుడు Day2 బాండ్. ఫాస్ఫరస్ నుంచి ఆక్సిజన్ కి Day2 బాండ్. సింగిల్ బాండే అది, సిగ్మా బాండే, పై బాండ్ కాదు నాన్న. ఇది యాక్చువల్ స్ట్రక్చర్ Day2 బాండ్ ఆక్సిజన్. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఈ బాండ్ లెంత్ ఇందాక ఎంత ఉందన్న బాండ్ లెంత్ 1.65. ఒక చిన్న పాయింట్ చెప్పండి. ఇన్ P4O6 ఫాస్ఫరస్ ఏమా P4O6 ఫాస్ఫరస్, దిస్ ఫాస్ఫరస్ అండ్ P4O10 phosphorus, which phosphorus acquires more positive charge nana? P4O6 phosphorus P4O10 phosphorus P4O10. P4O10. ఎందుకంటే P4O10 each phosphorus surrounded by how many oxygens nana? 4 more alternative oxygens. ఇదే in P4O6 each phosphorus surrounded by only 3 oxygens. అంటే ఎప్పుడైతే మనకి ఫాస్ఫరస్ దగ్గర మోర్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ వచ్చిందో అప్పుడు ఏం చేస్తుందని ఈ ఆక్సిజన్ ని అట్రాక్ట్ చేసేస్తుంది. అట్రాక్ట్ చేసి బాండ్ లెంత్ ఏమవుతుందంటే స్లైట్ గా తగ్గుతుంది నాకు. ప్రీవియస్ గా P4O6 ఎంత ఉంది బాండ్ లెంత్ 1.65 ఉంటే ఇక్కడికి వచ్చేసరికి అది 1.6 యాంగ్స్ట్రామ్స్ అవుతుంది. ఆల్మోస్ట్ సేమ్ బట్ డిక్రీజెస్ because phosphorus surrounded by more number of oxygens. That phosphorus carries more positive charge. Because of more positive charge, it pulls the oxygen towards itself. అలా అన్ని సైడ్ నుంచి పుల్ చేయడం వలన డెఫినెట్ గా కొంచెం తగ్గుతుంది. ఈ ఆక్సిజన్ పుల్ చేస్తుంది, ఈ ఆక్సిజన్స్ all 4 oxygens pulls all oxygens towards itself, and thereby the bond length what happened slightly decreases. సరే అప్పటి వరకు బాగానే ఉంది ఆ ఆక్సిజన్ వరకు. మరి వాట్ అబౌట్ దిస్ బాండ్ లెంత్? ఇది సింగిల్ బాండా మల్టిపుల్ బాండా నాన్న? దిస్ వన్ P2 బాండ్ సింగిల్ బాండా మల్టిపుల్ బాండా? సింగిల్ బాండే. దిస్ ఇస్ సిగ్మా బాండ్ ఓన్లీ. Day2 బాండ్ ఆల్సో కన్సిడర్ సిగ్మా బాండ్. సిగ్మా బాండ్ సో సిగ్మా బాండ్ కాబట్టి బాండ్ లెంత్ కొంచెం ఇంచుమించు 1.6 రేంజ్ లోనే ఉండాలి. కానీ సర్ప్రైజింగ్లీ ఆ బాండ్ లెంత్ బాగా తగ్గిపోయింది నాన్న. 1.43 యాంగ్స్ట్రామ్స్ అయిపోయింది. అంత డిక్రీజ్ అయిపోయింది. 1.6 సింగిల్ బాండ్ ఉంటే అక్కడ 1.43 ఉంది సింగిల్ బాండ్. అంటే ఏంటి? అది సింగిల్ బాండ్ కాదు. ఎప్పుడు బాండ్ లెంత్ తగ్గుతుంది నానా? ఇఫ్ యూ హ్యావ్ మల్టిప్లిసిటీ. మల్టిప్లిసిటీ ఉన్నప్పుడే బాండ్ లెంత్ తగ్గుతుంది మనకి. ఏది మల్టిప్లిసిటీ ఏది? బికాస్ ఫాస్ఫరస్ అనేబుల్ టు ఫార్మ్ p pi బాండ్ బట్ ఇట్ కెన్ ఫార్మ్ p d pi బాండ్ కదా. ఇప్పుడు ఆక్సిజన్ దగ్గర లోన్ పేర్ ఉంది కదా నాన్న, ఆ లోన్ పేర్ ని ఫాస్ఫరస్ డొనేట్ చేస్తుంది. మరి ఫాస్ఫరస్ యాక్సెప్ట్ చేయాలి అంటే నియర్ ఫాస్ఫరస్ వి నీడ్ ఎంటీ ఆర్బిటాల్స్. చెప్పండి, నియర్ ఫాస్ఫరస్ వి హావ్ ఎనీ ఎంటీ ఆర్బిటాల్స్?
Yes, no? Yes, sir. What type of empty orbital is there? D or P or? D orbital. కాబట్టి ఈ బాండ్ ఏంటి ఇప్పుడు మనకి p ఆర్బిటాల్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఓవర్లాప్ విత్ d ఆర్బిటాల్ ఆఫ్ ఫాస్ఫరస్. అది ఏంటి మనకి p పై d పై ఆ డే టూ బాండ్ వేయాలి. యాక్చువల్ గా ఆ డే టూ బాండ్ వేయకుండా మన వాళ్ళందరూ ఏం చేస్తారు, డబుల్ బాండ్ పెట్టేస్తారు. నష్టం లేదు డబుల్ బాండ్ పెట్టినా, బట్ బోత్ ఆర్ డే టూ బాండ్స్ నాన్న. సిగ్మా డే టూ బాండ్, పై డే టూ బాండ్, బట్ ఓవరాల్ గా మల్టిపుల్ బాండ్. Because of multiple bond only, the bond length what happened? More decreases. It becomes 1.43. నాకు ఒకే ఒక పాయింట్ కావాలి. ఇన్ P4O6, P4O10 ఈ 1.43 మనం టెర్మినల్ బాండ్స్ అంటాం నాన్న. టెర్మినల్ బాండ్ లెంత్ is less than expected due to dash bonding, multiple bonding. That multiple bonding due to P by P pi P by D pi P by D pi bond. So overall P4O10 has dash number of P pi bonds. చెప్పండి నాన్న. Dash number of P pi bonds. 0. అంతే కదా నాన్న. Dash number of P D pi bonds. 4 bonds. So that is very important point I want to discuss regarding major oxides of phosphorus, P4O6 and P4O10. So P4O10, it has 4 D pi bonds. It has P4O10, it has 4 shorter bond lengths. Those shorter bond lengths because of multiple bond. Next point. Other oxides of phosphorus. Other oxides of phosphorus. Generally, important oxides means P4O6 and P4O10. In addition to these two, it is forming 3 number of other oxides. 3 I am writing here. One is P4O7, P4O8, P4O9. P4O7, P4O8 and P4O9. In P4O6 లో ఏమా phosphorus oxidation state how much? +3. In P4O10 phosphorus oxidation state +5. ఇప్పుడు చూడండి P4O7 ని మనం P4O6 నుంచి మొదలెడదాం. So P4O6 4 lone pairs are there. Now what happened to P4O7 nana? One oxygen extra we have to put. Where we have to put one oxygen? Near any one of the phosphorus. Ante in P4O7 one phosphorus surrounded by 4 oxygens nana. Remaining 3 phosphorus surrounded by 3 oxygens. అదే P4O8 తీసుకోండి. In P4O8 2 phosphorus linked with 4 oxygen atoms, remaining 2 with 3 oxygens. In P4O9 out of 4 oxygens, out of 4 phosphorus atoms, 3 phosphorus surrounded by 3 oxygens extra and 1 phosphorus surrounded by only 3 oxygen atoms. అంటే P4O7 లో నాన్న 1 phosphorus surrounded by 4 oxygens and remaining 3 phosphorus surrounded by 3 oxygens. P4O8 లో 2 phosphorus atoms surrounded by 4 oxygens and 2 phosphorus atoms surrounded by 3 oxygens only. In P4O9 3 phosphorus atoms surrounds linked with 4 oxygens, whereas
one phosphorus atom linked with 3 oxygens. అప్పుడు ఈ ఆక్సిజన్ కి నాన్న +3 స్టేట్ వస్తుంది, ఈ ఆక్సిజన్ కి ఏమో +5 స్టేట్ వస్తుంది. ఇక్కడ 2 ఫాస్ఫరస్ కి ఏమో +3, 2 ఫాస్ఫరస్ కి ఏమో +5. ఇక్కడ 1 ఫాస్ఫరస్ కి ఏమో +3, 3 ఫాస్ఫరస్ కి ఏమో +5 వస్తాయి. 2 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ ఉంటాయి. అంటే in P4O7, P4O8, P4O7, in each molecule phosphorus exhibits different oxidation states. 1 phosphorus with +5 oxidation state and 3 phosphorus with +3 oxidation state. In P4O8, 2 phosphorus atoms with +5 oxidation state and 2 phosphorus atoms with +3 oxidation state. Similarly, in P4O9, 3 phosphorus with +5 oxidation state and 1 phosphorus with +3 oxidation state. ఇంకో పాయింట్ కావాలి నాకు ఇక్కడ. Suppose I am taking P4O6, I am adding H2O. Okay, then చెప్పుకున్నాం మనం ఆక్సైడ్ ప్లస్ H2O becomes ఆక్సీ యాసిడ్స్. ఆ ఆక్సీ యాసిడ్స్ ఫార్మేషన్ లో మనకి సేమ్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఉండాలి. సో P4O6 హైడ్రాలసిస్ చేస్తే మనకు వచ్చే యాసిడ్ ఏంటంటే H3PO3 ఏమో ఫాస్ఫరస్ యాసిడ్ వస్తుంది. అదే మనం P4O10 తీసుకుంటే హైడ్రాలసిస్ చేస్తే వీఆర్ గెటింగ్ H3PO4 మనకు వస్తుంది. అంటే +5, ఇక్కడ +5. మరి ఇక్కడ అలా కాదు, బోత్ ఫాస్ఫరస్ ఆర్ దేర్. అంటే P4O7 హైడ్రాలసిస్ చేస్తే మనకి వీఆర్ గెటింగ్ బోత్ యాసిడ్స్ నాన్న. బోత్ యాసిడ్స్ అంటే H3PO3 ప్లస్ H3PO4 బోత్ వస్తాయి. మరి H3PO3 హౌ మెనీ, H3PO4 హౌ మెనీ, డిపెండింగ్ ఆన్ ద ఆక్సిడేషన్ స్టేట్. చూడండి ఇక్కడ మనకి 3 ఆక్సిజన్స్ విత్ +3 ఉంది కదా, కాబట్టి వీఆర్ గెటింగ్ 3 H3PO3 and 1 H3PO4. Suppose I am taking P4O8 plus H2O, then we are getting 2 and 2 same number. The 2 moles of H3PO3 and 2 moles of H3PO4 comes out. Suppose I am taking P4O9 plus H2O, then 1 oxygen with +3, 1 phosphorus with +3, కాబట్టి 1 mole phosphorus acid plus 3 moles we are getting H3PO4. బ్యాలెన్సింగ్ కూడా కొంచెం ఇక్కడ చూడండి, 6H2O 4H3PO3, 6H2O 4H3PO3. ఇప్పుడు కూడా మనకి 6H2O 6H2O 6H2O. అంటే 1 mole P4O6, 1 mole P4O10, 1 mole P4O7, 1 mole P4O8, 1 mole P4O9. For hydrolysis requires 6 moles of water, and P4O6 gives 4 moles of phosphorus acid, P4O10 gives 4 moles of phosphoric acid, and P4O7, P4O8 and P4O9 gives mixture of phosphorus acid and phosphoric acid comes out. So these are the few points related to oxides of phosphorus. Now I am going oxyacids of phosphorus. ఇక్కడ కొంచెం జాగ్రత్తగా మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి నాన్న, బికాస్ వీ హ్యావ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆక్సియాసిడ్స్ నాన్న. నేను కొంచెం ఇలా డివైడ్ చేసుకుందాం, మీకు ఈజీ అవుతుంది అప్పుడు. టైప్ 1, మా టైప్ 1లో ఐఎమ్ గివింగ్ బేసిక్ ఆక్సియాసిడ్స్ ఆఫ్ ఫాస్ఫరస్. మా బేసిక్ ఆక్సియాసిడ్స్ మీన్స్ H3PO2, H3PO3, H3PO4. ఇవి బేసిక్ ఆక్సియాసిడ్స్ అన్న టైప్ 1లో. In all these oxyacids,
phosphorus undergoes sp3 hybridization, and near phosphorus we have tetrahedral structure, and we have two types of hydrogens, Nana. P bond H, P bond OH. Hydrogen attached to phosphorus explains about reducing power, and hydrogen attached to oxygen explains about basicity. And one more point is they contain P double bond O also. In this double bond O, multiple bond. Just now I told, even though I am writing P double bond, it implies both day2 bonds, Nana. That multiple bond has dash character, P pi, D pi character. This is information related to three types of type 1 oxyacids of phosphorus: H3PO2, H3PO3, and H3PO4. So hydrogen attached to phosphorus explains about reducing power. Hydrogen attached to oxygen explains about basicity, and P double bond O indicates multiple bond, that is P pi D pi bond. Next information, type 1 only, next information. But names, Nana. Names కూడా జాగ్రత్తగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. H3PO2, H3PO3, H3PO4. Anybody H3PO2 name? Hypophosphorus acid. H3PO3 name? Phosphorus, orthophosphorus. Orthophosphorus acid. Or simply Phosphorus acid. phosphorus acid. Next we have Orthophosphoric acid. orthophosphoric acid. Simply phosphoric acid. So +1, +3, +5. దీన్ని హైపోఫాస్ఫరస్ యాసిడ్ ని ఇంకో పేరు కూడా ఉంది నాన్న. ఫాస్ఫైనిక్ యాసిడ్. కేర్ఫుల్ గా INIC ఆర్ కదా నాన్న, INIC ఫాస్ఫైనిక్ యాసిడ్. ఈ ఫాస్ఫరస్ యాసిడ్ ని ఫాస్ఫోనిక్ యాసిడ్ అంటాం. ONIC. OR రాయద్దు, OR రాస్తే మళ్ళీ H3PO4 అయిపోతుంది. ORIC, ONIC, INIC. ఫాస్ఫైనిక్, ఫాస్ఫోనిక్ అండ్ ఫాస్ఫారిక్ యాసిడ్స్. Next information, their structures. H3PO2, monobasic acid. H3PO3, tribasic or tribasic, no problem. ఈజీగా మనం ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు. మోనోబేసిక్, డైబేసిక్ అండ్ ట్రైబేసిక్ యాసిడ్. మోనోబేసిక్ అంటే వన్ రీప్లేసబుల్ హైడ్రోజన్. H3PO2, H3PO3, two replaceable. డబుల్ బాండ్ మల్టిపుల్ బాండ్ ఏంటి? P pi D pi. H3PO4, H3PO2, H3PO3, H3PO4. Now, which has more number of hydrogens directly attached to phosphorus, Nana? H3PO2. How many are there? Two hydrogens attached directly to phosphorus.
ఇక్కడ 1 ఇక్కడ ఏం లేదు అంటే ఇందాక ఏం చెప్పాము మనం హైడ్రోజన్స్ అటాచ్డ్ టు ఫాస్ఫరస్ explains about dash in power reducing power. So if you compare these three, greater reducing power, that's only shortcut nana, but strictly speaking E naught values are required, electrode potentials are required for comparing the oxidizing or reducing power. ఇలా గుర్తుపెట్టుకోండి hydrogens attached to phosphorus more number is there, it is a good reducing agent. Or least oxidation state, good reducing agent. అలాగే H3PO4 it won't behaves like oxidizing agent nana, it behaves like acid only. అందుకనే I'm not giving that statement. And out of these three, H3PO2 is a good reducing agent. H3PO2 is a good reducing agent. H3PO2 with AgNO3 solution. H3PO2 mercury to chloride, then silver nitrate to silver, mercury to chloride to mercury, then H3PO2 oxidized to H3PO4, H3PO4. Along with this, here we are getting nitric acid, HNO3, and here we are getting HCl. Chloride is there, no HCl. Nitrate is there, HNO3. But two good examples of showing reducing power of H3PO2 among these three oxy acids of phosphorus. Next point. So phosphorus, hydrogen, OH, double bond O. Phosphorus, hydrogen, OH, double bond O. P, OH, double bond O. Out of these three, ఒక చిన్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే మీరు suppose if I am asking which one is strong acid, which one is more acidic, generally you are saying H3PO4. ఎందుకంటారంటే because more OH groups are there, so more acidic. Don't go like that. Acidic strength won't depends upon basicity. Acidic strength depends upon ease of removal of proton, ease of loss of proton. First proton loss అవ్వాలి. Again 2 OH groups ఉన్నాయి, 3 OH groups ఉన్నాయి కాబట్టి more acidic na వెళ్ళద్దు నాన్న. Acidic strength won't depends upon basicity. Acidic strength depends upon resonance stabilization of corresponding anion. That anion obtained by removing only one proton. Only Ka1 మనం కంపేర్ చేసుకోవాలా. సరే ఒక ప్రోటాన్ తీసేద్దాం. ఒక ప్రోటాన్ తీసేస్తే pH O మైనస్ డబుల్ బాండ్. ఇక్కడ కూడా ఒక ప్రోటాన్ని తీద్దాం. ఒక ప్రోటాన్ తీసేస్తే pH OH అలాగే ఉంటుంది, మా O మైనస్ డబుల్ బాండ్. ఇక్కడ కూడా ఒక ప్రోటాన్ని తీసేయండి అన్న. అప్పుడు POH POH O మైనస్ డబుల్ బాండ్. ఇక్కడ చూడండి మనకి 2 ఆక్సిజన్స్ ఉన్నాయి. Generally, what type of oxygens involved in resonance nana? Protonated oxygen or unprotonated oxygen? What type of oxygen involves in resonance?
Protonated. ప్రోటోనేటెడ్ ఆక్సిజన్ అన్ప్రోటోనేటెడ్ ఆక్సిజన్. అమ్మా ఈ ఆక్సిజన్ ఏమంటాం మనం? దిస్ ఆక్సిజన్ ప్రోటోనేటెడ్ హైడ్రోజన్ ఉంది కదా దాని దగ్గర హైడ్రోజన్. ఈ రెండింటిని ఏమంటాం మనం? ప్రోటోనేటెడ్ ఆక్సిజన్ అంటాం. ది ప్రోటోనేటెడ్ ఆక్సిజన్, అన్ప్రోటోనేటెడ్ ఆక్సిజన్. ఇప్పుడు ఈ రెండింటిల్లో ఏది ఇన్వాల్వ్ అవుతుందా ఈ రెజొనెన్స్ లోకి? Unprotonated. మరి అన్నిట్లో సేమ్ నెంబర్ ఉందిగా అన్ప్రోటోనేటెడ్ ఆక్సిజన్. ఈర్ ఆల్సో 2. ఇందాక మనం చూసాం నైట్రైట్ నైట్రేటు. నైట్రైట్ లో 2 ఉన్నాయి ఆక్సిజన్స్. ఏం ఆక్సిజన్స్? అన్ప్రోటోనేటెడ్ ఆక్సిజన్స్. నైట్రేట్ లో we have 3 unprotonated oxygens. So as more number of unprotonated oxygens are available, that anion undergoes more resonance stabilization. But the problem is here, after losing one proton, the anions contains same number of unprotonated oxygens. That's why we are unable to describe acidic strength by observing the stabilization of the corresponding anions. So ఆ రూల్ అప్లికబుల్ అవ్వదు. మరి ఇక్కడ సచ్చినట్టు మనం ఏం చేయాల్సింది? ఆన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ pKa ఓన్లీ యూ హ్యావ్ టు కంపేర్ ది acidic strength. మా H3PO2 కి pKa వాల్యూ for H3PO2 pKa value roughly 1.24. For H3PO3 pKa value roughly 2. For H3PO4 pKa value roughly 2.21. మా మోర్ ఎసిడిక్ అంటే లెస్ pKa ఉండాలా, మోర్ pKa ఉండాలా? లెస్ pKa. కాబట్టి ఇక్కడ on the basis of pKa values only it is possible to compare the acidic strength of oxalic acids of phosphorus, not on the basis of oxidation state, not on the basis of resonance stabilization of corresponding anion. So therefore on the basis of pKa values, H3PO2 greater than H3PO3 greater than H3PO4. This is the order of acidic strength. A special case on oxalic acids of phosphorus, these 3. Next point. H3PO2 minus H plus, H2PO2 minus, H3PO3 minus H plus, H2PO3 minus H plus. But dibasic kada na HPO3 2 minus, H3PO4 minus H plus, H2PO4 minus H plus, HPO4 2 minus H plus, PO4 3 minus. Now what type of ion this is? H2PO3 minus. Indana, what type of ion we call it as? H2PO3 minus. Huh? Not name. What type of salt it is? అయానిక్ ఈక్విలిబ్రియం లో టైట్రేషన్స్ వచ్చినాయా మీకు?
cell based titrations, polyprotic acids, titration curves. Okay, సరే యాంఫీప్రోటిక్ అంటాం. Amphiprotic ion. What is the meaning of amphiprotic ion? Proton donor as well as proton acceptor. H2PO3 minus, it can lose proton, it can gain proton. ఇలా అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఇలా కూడా అవ్వచ్చు. అదే మనకి H3PO4 లో we are getting how many amphiprotic ions? 2 amphiprotic ions. But H3PO2 is giving amphiprotic ion? No. It has only one replaceable hydrogen, no. So it forms only one type of ion. You want to put the special nana H2PO4 minus, HPO4 2 minus. This H2PO4 minus is called as dihydrogen phosphate ion. Dihydrogen phosphate ion. HPO4 2 minus, hydrogen phosphate. hydrogen phosphate. మనకి ఒక ఎగ్జాంపుల్ 2 ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి. NaH2PO4, ఇంకోటి Na2HPO4. Sodium dihydrogen phosphate, disodium hydrogen phosphate. వీటికి కొన్ని స్పెషల్ నేమ్స్ ఉన్నాయి నాన్న. For these 3 anions of phosphoric acid, this is called as primary phosphate. This is called as secondary phosphate. This is called as tertiary phosphate. Sodium dihydrogen phosphate, disodium hydrogen phosphate. And H3PO2 is forming how many types of salts, Nana? Only one type. H3PO3, 2 types of salts. One acidic salt, one normal salt. This is acidic salt, Nana. It has replaceable hydrogens, no? This is called acidic nature salt. So H3PO2, only one type of salt, that is normal salt. H3PO3, 2 types of salts, one acidic salt, one normal salt. H3PO4, 3 types of salts. Out of 3 types, 2 are acidic salts and 1 is normal salt. Next point. ఈ ఆక్సీ యాసిడ్స్ ని హీట్ చేస్తే నాన్న లోవర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ యాసిడ్స్ ఆర్ హీటెడ్. లోవర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ oxy acids of phosphorus are heated, then they are getting higher oxidation state. H3PO2 heat చేస్తే H3PO3, H3PO2 ఇంకా హీట్ చేస్తే H3PO4, H3PO3 ని హీట్ చేస్తే నెక్స్ట్ యాసిడ్ ఏంటి H3PO4 ప్లస్ ఒక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి PH3 వస్తుంది. Point in type 1 oxy acids of phosphorus on heating, lower oxidation state oxy acids are converted into higher oxidation state oxy acids. +1 +3 +1 +5 +3 +5
మీన్ pH3 లో మా ఫాస్ఫరస్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఎంత? ఏందన్నా? అమ్మా pH3 ఫాస్ఫరస్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ కదా? -3 +3 -3 sir. -3 అంటే +1 నుంచి +3 +1 నుంచి -3 +1 నుంచి +5 +1 నుంచి -3 +3 నుంచి +5 +3 నుంచి -3 ఏమిటివి? ఆక్సిడేషన్ రిడక్షన్ రియాక్షన్ ఏమన్నా? Disproportionate. అయ్యో disproportionation reactions. If same element undergoes both oxidation and reduction, those are called disproportionation reactions. ఇది ఇది నానా డిస్ప్రపోర్షనేషన్ కాదుగా? A gives rise to B plus C, A to B, A to C disproportionation. ఇక్కడ A plus B gives rise to C, A to C, B to C. కామ్ ప్రపోర్షనేషన్ అంటాం. సరే మళ్ళీ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతున్నాం. ఇక్కడ ఉంది ఫైనల్ గా ఏమా ఫైనల్లీ ఇన్ దీస్ డిస్ప్రపోర్షనేషన్ రియాక్షన్స్ వద్దు మనకి ఇక్కడ వద్దు. ఇన్ దీస్ డిస్ప్రపోర్షనేషన్ రియాక్షన్స్ చిన్న వర్క్ చెప్తాను మీకు ఇప్పుడు. అండర్లైన్ దిస్, అండర్లైన్ దిస్, అండర్లైన్ దిస్. మాలిక్యులర్ వెయిట్ m అయితే ఈక్వలెంట్ వెయిట్ ఎంత? మాలిక్యులర్ వెయిట్ m అయితే ఈక్వలెంట్ వెయిట్ హౌ మచ్? మాలిక్యులర్ వెయిట్ m అయితే ఈక్వలెంట్ వెయిట్ హౌ మచ్? ఎవరన్నా చెప్తారా? వైష్ణవి, రాజేశ్వరి, లింగరాజు, మధు. Sir, equivalent weight is also equal to m H3PO. దేనికి? అంటే బ్యాలెన్స్ ఫ్యాక్టర్ 1 రిప్లేస్మెంట్ హైడ్రోజన్ బ్యాలెన్స్ ఫ్యాక్టర్ లా తీసుకుంటే ఈక్వివలెంట్ వెయిట్ రీప్లేస్బుల్ అంటే ఇదే యాసిడ్ బేస్ రియాక్షనా రిడాక్స్ రియాక్షనా? ఓకే ఓకే కాదు, రిడాక్స్ రియాక్షనా యాసిడ్ బేస్ రియాక్షనా? రిడాక్స్ రియాక్షన్ సార్. ఓకే రిడాక్స్ రియాక్షన్ కి రీప్లేస్బుల్ హైడ్రోజన్స్ ఏంటి? అంటే యాసిడ్ అని ఒకటే తీసుకున్నాను. మా ఎవరైనా చెప్తారా? మా ఒక 2 minutes తీసుకోనా? ఓకే సార్. నేను ఫస్ట్ షార్ట్ కట్ మెథడ్ చెప్తాను, నెక్స్ట్ తర్వాత ఒరిజినల్ ప్రాసెస్ చెప్తాను నాన్న. ఓకే చూడండి. మా రాజేష్ ఒకసారి అడిగావు కదా నువ్వు. Yes, sir. చూడు, H3PO2 gives rise to H3PO3 plus PH3. ఫస్ట్ షార్ట్ కట్ చూడండి నాన్న. H3PO2 H3PO3 అండర్లైన్ చేయండి. ఇక్కడ +1 ఇక్కడ +3. సో ఈ ఈక్వేషన్ ప్రకారం ఈక్వలెంట్ వెయిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది మనకి? m/2 అవుతుంది. అంతే కదా? నెక్స్ట్ ఇక్కడ కరెంట్ -3 వచ్చింది. అంటే ఇప్పుడు దీని ప్రకారం ఈక్వలెంట్ వెయిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? మాలిక్యులర్ వెయిట్ బై 4. ఇప్పుడు మనకి ఓవరాల్ ఈక్వలెంట్ వెయిట్ కావాలంటే Average. 2 యాడ్ చేయటమే, యావరేజ్ కాదు. బోత్ యూ హ్యావ్ టు యాడ్. రెండింటిని యాడ్ చేయాలి నాన్న. ఎంత అవుతుంది అప్పుడు? 3/4.
అంటే ఎన్ ఫ్యాక్టర్ ఎంత అవుతుంది అప్పుడు 4/3. 4/3. 4/3 అవుతుంది ఎన్ ఫ్యాక్టర్. ఎన్ ఫ్యాక్టర్ అంతా 4/3. జనరల్ గా మనకి ఈక్వలెంట్ వెయిట్ అంటే ఈక్వలెంట్ వెయిట్ అంటే మాలిక్యులర్ వెయిట్ కంటే తక్కువ ఉండాలి, అవునా? ఈక్వలెంట్ వెయిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాలిక్యులర్ వెయిట్ బై ఎన్ ఫ్యాక్టర్, అంతే కదా నాన్న? కానీ కొన్ని కేసెస్ లో ఈక్వలెంట్ వెయిట్ మోర్ దాన్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఉంటుంది. దానికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది 3m/4 ఉంది. ఇది షార్ట్ కట్. కానీ మీరు ఇలా యాడ్ చేసేటప్పుడు బోత్ సైడ్స్ సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఉండాలి. ఇక్కడ చూడండి, H3PO2 1 ఫాస్ఫరస్ ఉంది, H3PO3 కూడా 1 ఫాస్ఫరస్ ఉంది, అవునా? అదొకటి ఇంపార్టెంట్, సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఉండాలి. ఇప్పుడు దీనికి ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. Cl2 gives rise to Cl minus plus ClO3 మైనస్ ఉంది. ఇటువంటి చూసుకోవాలి మనం. Cl మైనస్ డైరెక్ట్ గా వేసేద్దాం. ఫస్ట్ మీరు ఆటమ్స్ బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి. Cl2 2ClO3 మైనస్. ఇందాక ఆ ప్రాబ్లం లేదు. వైనా బికాస్ బోత్ సైడ్స్ వి హావ్ సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫాస్ఫరస్ ఆటమ్స్. ఇక్కడ అలా కాదు, నెంబర్ ఆఫ్ క్లోరిన్ ఆటమ్స్ డిఫరెంట్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ 0 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్, ఇక్కడ -1, అవునా? ఇక్కడ 0, మా క్లోరిన్ ఎంత నానా +5. కానీ 2 క్లోరైడ్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇంటూ 2 చేయాలి. అంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ m/2. ఇక్కడ ఏమవుతుంది నానా m/10. అప్పుడు ఓవరాల్ ఈక్వలెంట్ వెయిట్ ఎంత అవుతుంది అప్పుడు? m/2 ప్లస్ 6m/10. 6m/10 అంటే 3m/5. 5 సార్. అంటే ఎన్ ఫ్యాక్టర్ అంతా 5/3. 5. అర్థమైందా? ఇప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ సేమ్ చూసుకోవాలి. ఇందాక సేమ్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఫాస్ఫరస్ 1 నో ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు ఒరిజినల్ ప్రొసీజర్కి వెళ్దాం. H3PO2 gives rise to H3PO3 plus PH3. ఏనా? నార్మల్ గా బ్యాలెన్స్ చేయండి హిట్ అండ్ ట్రయల్ మెథడ్ లో. బ్యాలెన్స్ దిస్ ఈక్వేషన్. ఇక్కడ 3 ways గా 2 ఇద్దాం. సరిపోయిందో చూడండి ఒకసారి. మా బ్యాలెన్స్ లా ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ కోఎఫిషియంట్ 3 ఉంది నాన్న, కోఎఫిషియంట్ 2 ఉంది, ఇక్కడ కోఎఫిషియంట్ 1 ఉంది. అందుకే దీన్ని స్ప్లిట్ చేస్తా. ఎలా స్ప్లిట్ చేస్తానంటే 2H3PO2 1H3PO2 కింద స్ప్లిట్ చేస్తా. ఎందుకని 2-1 కింద రాస్తాను నేను? ఇక్కడ కోఎఫిషియంట్స్ 2-1 ఉన్నాయి కదా నాన్న, దట్స్ వై స్ప్లిట్ లైక్ దట్. అంటే ఇప్పుడు ఈ రెండు ఒకటి 2 moles ఈక్వల్ చేసుకుంటాం, 1 mole ఈక్వల్ చేసుకుంటాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఎంత? +1. ఇక్కడ ఎంత ఆక్సిడేషన్ స్టేట్? -3. చేంజ్ చెప్తానా? ఇంక్రీజ్ అయిందా డిక్రీజ్ అయిందా? 3 సార్. ఇంక్రీజా డిక్రీజా? డిక్రీజ్ అయింది. ఇక్కడికి రండి. H3PO2 +1, H3PO3 +3. కానీ 2 ఉంది కదా నాన్న, కాబట్టి ఇంటూ 2 అంటే +2. ఇక్కడ 2 ఉంది కదా నాన్న, ఇంటూ 2 అంటే +6. అంటే +2 నుంచి +6 ఏమైంది ఇక్కడ? +4 ఏంటండి? 4 యూనిట్స్. 4 యూనిట్స్ ఏమైంది? మనం కరెక్ట్ గా వెళ్తున్నాం నాన్న. ఎందుకంటే 4 యూనిట్స్ డిక్రీజ్ అయింది, 4 యూనిట్స్ ఏమైంది ఇక్కడ? ఇంక్రీజ్ అయింది. అలాగే అవ్వాలి కదా నాన్న. మనకి ఒక రిడాక్స్ రియాక్షన్ లో నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ లాస్ట్ ఇస్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ గెయిన్ కదా. 2 ఎలక్ట్రాన్స్ లూజ్ అయితే ఇంకో 10 ఎలక్ట్రాన్స్ గెయిన్ చేస్తుందా? అదిగా. కాబట్టి మనం కరెక్ట్ గా వెళ్తున్నాం. ఇప్పుడు ఈ 4 ఏంటి మనకి ఎన్ ఫ్యాక్టరా? ఏమా కాదు. ఎందుకంటే 4 ఏంటి ఇక్కడ? చేంజ్ ఇన్ ద ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఫర్ హౌ మెనీ మోల్స్ కి? 3 moles ఆఫ్ H3PO2 కి. మనకి ఎన్ ఫ్యాక్టర్ ఎప్పుడు కూడా ఫర్ 1 mole నానా, ఆర్ 1 molecule చూసుకోవాలి మనం. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏం చేయాలి? 4 is the change in the oxidation number for how many moles?
3 moles. 3 moles of H3PO2. మనకి ఎన్ని మోల్స్ కావాలి? 1 1 mole H3PO2 కి ఎంత చేంజ్ వస్తుంది? ఇదే ఎన్ ఫ్యాక్టర్ మనకి. దిస్ ఈజ్ ఎన్ ఫ్యాక్టర్. ఎంత వస్తుంది అప్పుడు చెప్పండి? 4/3. 4/3. 4/3 ఏంటి? ఎన్ ఫ్యాక్టర్. N factor. అప్పుడు ఈక్వలెంట్ వెయిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? Molecular m బై 4/3. 4/3. అంటే ఎంత వస్తుంది మనకి? 3m/4. ఇందాక ఎంత వచ్చింది మనకి? అమ్మా 3m/4. సో అలాగా మనం చేసుకుందాం. మిగిలిన 2 ట్రై చేయండి. ఓకే, సో టుమారో వీఆర్ గోయింగ్ టు రిమైనింగ్ ఆక్సీ యాసిడ్స్ ఆఫ్ ఫాస్ఫరస్. ఇంకా మనం టైప్ 1 లోనే ఉన్నాం నాన్న. టైప్ 1 ఆక్సీ యాసిడ్స్ ఆఫ్ ఫాస్ఫరస్, టైప్ 2, టైప్ 3, టైప్ 4 అలా 3-4 టైప్స్ ఉన్నాయి. తీసుకుంటే మీరు ఈజీగా మనం రిమెంబర్ చేసుకోవచ్చు. సార్ ఇంకా మన కలవదు సార్. ఏమా సార్ మీ ఇది అయిపోతే మాక్సిమం అయిపోయినట్టేలే మనకి. ఇదే మేజర్ టాపిక్, ఆక్సైడ్స్ ఆక్సీ యాసిడ్స్. ఓకే సార్. ఓకే నాన్న, థ్యాంక్ యూ. Thank you, sir. థ్యాంక్ యూ సార్. Thank you.